Ndewo nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, ndị mụ na ha na-anọkọ. Otego kemgbe m mee ihe nkiri dịka ihe a. Taa m ga um, taa m ga m ga-eme m ga-agụ m ga-agụ asụsụ Igbo, na-ege gee podcast n'asụsụ Igbo, ga-ede ihe m na-anụ na the podcast. M ga-agụ ihe m dere n'asụsụ Igbo. M ga-atụgharị ya na bekee na gwa unu okwu n'asụsụ Igbo gbasara ihe m kọta n'ime ihe m nụrụ. Ihe niile m na-eme bụ ka m ji ọrụ a mụta asụsụ Igbo ọfụma, n'ihi na amụrụ m n'ala bekee na asụsụ Igbo abụrụ asụsụ mbụ nke m. So ya mere m ga-agbalị ịmụta asụsụ Igbo. Achọghị m ịtụfula oge, ka m bido ozugbo. Igbo onye ọma na-ege ntị, ndewo. Anyị na-anabata unu na okwu ahụike anyị nke ụbọchị keta. Mana isiokwu anyị n'ụbọchị keta anyị ga-eleba anya na nwantịntị oge anyị na unu ga-anọkọ n'oge ahụike nke ụbọchị taa bụ afọ ọsịsa, maọbụ nke nwa bekee na-akpọ diarrhea. Afọ ọsịsa bụ ọrịa nke na-emegide ahụike anyị, nke na-eme anyị na-enwe afọ mgbu, na-enwe mkposi kwamgbe. Mgbe ụfọ anyị na-agbọ ma na-enwe afọ ịra ahụ. Site ọnọdụ ndị dị otu a bụ ọnọdụ jọgburu onwe ya nke anyị na-enweta site n'ọrịa ọjọọ a na-akpọ afọ ọsịsa. Ma anyị ga-akpọpụtara unu ụmụ nje ole na ole ndị na-akpatara anyị ọrịa ọnọdụ dị otu a. Nke mbụ bụ nke nwa bekee na-akpọ introvirus. Nke a bụ nke a na-akpọ Escherichia coli. Nke atọ bụ nke anyị na-akpọ Campylobacter. Nke anọ bụ nke a na-akpọ Entamoeba histolytica. Nke ise bụ nke a na-akpọ Giardia lamblia. Igbo onye ọma na-ege ntị, ọ bụ ihe mwute nye anyị n'ihi na aha ụmụ ọrịa ndị a bụ enweghị ejirimara ha n'asụsụ Igbo maọbụ n'olu Igbo. Ma ihe ndị a bụ ihe na-akpatara anyị ọrịa ndị a. Ma ụmụ nje ọrịa ndị a nwere ejirimara ha maọbụ ihe ngosipụta ha na-egosipụta ngwa ngwa anyị riri ma ṅụọ ihe ọbụla nke ụmụ nje ọrịa ndị a nọ n'ime. Nke mbụ bụ na onye nwetara ụmụ nje ọrịa nke a na-akpọ Campylobacter maọbụ Entamoeba histolytica dịka anyị kpọrọ ya na mbụ, ga-enwe afọ mgbu. Afọ ga na-arụ gị, afọ ga na-ara gị ahụ. Ị gaa na-enweta onwe gị ka otu o kwesịrị, n'ihi na ị nweela nje ọrịa ọjọọ ya n'ime afọ gị. Mgbe ụfọ anyị ga-ahụ na o nwere ọtụtụ ndị na-abụ ha richaa ihe, ha ebido na-agbọ, ha ebido na-anyụ ha na-anyụ ihe dịka mmiri. Mgbe ụfọ mkposi ha na-anyụpụta ga na-enwe ihe dịka ihe nje ọbara nke gwara nsị ha aka, nke pụtara na onye a enwee n'ike iri ihe maọbụ ṅụọ ihe ndị nwere ụmụ nje ọrịa ọjọọ ndị a kpọrọ n'ebe a. Mgbe ụfọ anyị na-enwekwa ihe dịka ahụ ọkụ maọbụ isi ọwụwa maọbụ ahụ mgbu nke sitere n'ebe ọrịa dịpụta. Ma ọrịa nwere ike ịnọ n'ahụ anyị site n'abalị mbụ anyị bidoro ịrịa ọrịa ruo n'abalị 6 nke anyị na-arịa ọrịa. Mgbe ụfọdụ ọrịa nwere ike laa n'onwe ya na-enweghị ihe nlekere anya maọbụ ọgwụ nke anyị ga-aṅụ site n'ihe gbasara ọrịa. Ma ihe ize ndụ dị n'ọrịa bụ na mgbe ụfọ
ọ na-emekọta akụkụ ahụ anyị nke ukwuu, nke kpatara na ọ bụrụ anyị elezighị onwe anyị anya ma ṅụọ ọgwụ dịka o kwesịrị mgbe anyị na-arịa ọrịa, onye ahụ nwere ike ịnwụ maọbụ nwee ihe ize ndụ nke sitere n'ebe ọrịa ndị a dị otu a. Ọrịa dịka anyị kwuru bụ ọrịa zuru ụwa niile, obodo ndị Afrịka, obodo ndị isi ọcha, ebe dum ụwa sọtụrụ a na-enwe ọrịa. Ma ọrịa na-ebuso nwoke agha, na-ebuso nwaanyị agha, na-ebuso ndị okenye ma ụmụaka anyị agha mgbe ụfọ. Ihe kpatara nke a bụ na ọtụtụ oge anyị na-enwe ezi nlekere anya n'ibi obi anyị n'ime obodo site n'idozi obodo anyị ụcha na ebe obibi anyị ụcha, nke kpatara na ụmụ nje ọrịa ndị a na-adị na mmụba n'ogige anyị. Mgbe ọbụla anyị na-eri ihe maọbụ na-aṅụ ihe, anyị agaghị ama mgbe ọrịa ndị a ga-eji banye n'ihe oriri nke anyị na-ari maọbụ ihe ọṅụṅụ nke anyị na-aṅụ. Ụzọ anyị na-esi enweta ọrịa n'ebe ọ dị ukwuu bụ site na inwe ihe nrikọ nke ka enwee na ihe mmekọ site n'ebe mkposi dị. Mgbe ụfọ ụmụaka anyị na-abụ ihe ndị na-adị n'ihe ize ndụ ka ukwuu inweta ọrịa, n'ihi na mgbe ụfọ ha na-abụ ha mee mkposi, ma ọ bụrụ na okenye anọ nso ịkpọpụ ha ebe ha nọ mee mkposi, ha ga-eji aka ha fọtọsịa mkposi ha maọbụ si ha. Ụfọdụ ihe were ya tinye n'ọnụ. Ọ bụrụ na nwaka dị otu a nwere nje ọrịa dị otu a n'ime nsị ya, ọ ga-abụ onye ga-adị na ihe ize ndụ inweta ọrịa ọjọọ a na-akpọ afọ ọsịsa. Mgbe ụfọ nye okenye, anyị na-enweta ọrịa site n'ịṅụta ya na mmiri, site n'irite ya n'ihe oriri, site n'inweta ya n'aka. Mgbe ụfọ ijiji na-eburu ọrịa bunye n'ihe oriri, nke bụ anyị rie ya anyị enweta nje ọrịa. Ka ihe anyị ga-eme gbochie ọrịa ọjọọ ndị a niile dị iche iche. Mgbe ụfọ anyị nwere agwa ọjọọ jọgburu onwe ya site na otu anyị na-esi eme mkposi n'ime obodo. O nwere ọtụtụ ndị na-aga mkposi ha n'ebe mmiri dị, maọbụ ndị na-eme mkposi n'ụlọ ha tinye ya n'ime mmiri, ebe iyi aza ebe anyị na-aga eku mmiri ọṅụṅụ. Ọnọdụ dị otu a bụ ọnọdụ jọgburu onwe ya nye ọrịa ọjọọ ya dị otu a, n'ihi na onye na-eme mkposi ya na-etinye ya n'ime mmiri, ọ bụrụ na ị nwere ụmụ nje ọrịa ndị a na-akpata ọrịa afọ ọsịsa, ngwa ngwa itinye ya n'ime mmiri, ọha na eze bịa ebe ahụ kuru mmiri ha ga-aṅụ, ha ga na-aṅụ ụmụ nje ọrịa, nke kpatara na ngwa ngwa ha ṅụchara mmiri ahụ, ha ga-ebido nwewa ọrịa ọjọọ dịka nke a. Nke ọzọ bụ na mgbe ụfọ anyị mee mkposi lọta, anyị abụ ndị na-eme ngwa ngwa iji mmiri maọbụ ncha sachapụ aka anyị. Ngwa ngwa anyị biri ụdị ndụ dị otu a, ma nwee ike iji aka anyị ji mee mkposi ma tinye n'ihe oriri, anyị ga-abụ ndị ga-eji ọrịa ọjọọ ya dị otu a tinye n'ihe oriri, kepụtara na onye riri ihe oriri a nọ n'ihe ize ndụ inweta ọrịa. Mgbe ụfọ anyị ga-ejikwa aka anyị ji mee mkposi na-akwọ ya nke ọma, were na nwanne anyị maọbụ onye anyị aka, na-amaghị na aka anyị emetụla mgbe anyị na-agbalị ime ka anyị hichaa ike anyị nke ọma. Mgbe anyị nara nwanne anyị maọbụ enyi anyị aka, anyị ga-eji ụzọ dị otu a fufee onye ahụ ọrịa ọjọọ ahụ bụ na-ebute afọ ọsịsa. Ọ bụrụ na onye ahụ nwere atụmatụ maọbụ ndụ nke ị na-amịnye aka n'ọnụ na-akwọghị aka ya nke ọma, ọ ga-abụkwa onye ga-eketa ọrịa na ngwa ngwa. Mgbe ụfọ anyị na-abụ ndị na-ahapụ ogige anyị ya eru unyi nke ukwuu. Anyị bụkwa ndị ebe anyị na-eme mkposi, mgbe ụfọ anyị na-eji ihe kpuchie ya nke ọma. Ijiji ndị ebere na mkposi maọbụ nsị nke anyị nyụrụ n'ime ebe anyị na-eme mkposi ga-esi ebe ahụ pụta ma na-ebekasị na nri anyị. Ụzọ dị otu a, ijiji ahụ ga-eburu ọrịa maọbụ nje ọrịa ndị a na-akpatara anyị afọ ọsịsa bunye na nri anyị. Ngwa ngwa anyị riri nri a, anyị enwe ike nwee ọrịa ọjọọ bụ afọ ọsịsa. Kee ihe ga-eme ọrịa bụrụ ihe ga-anọgide anọgide n'ogige anyị. Nke mbụ bụ na ụmụaka anyị, ma ha enweghị ezi nlekere anya, ha ga-abụ ndị ga na-enwe ọrịa. Mgbe ụfọ anyị a na-eri nri ma na-aṅụ mmiri n'ụzọ o kwesịrị. Ọ bụrụ na anyị a na-eri nri na-aṅụ mmiri n'ụzọ o kwesịrị, ngwa ngwa ọrịa rutere anyị nso, anyị ga-abụ ndị ọ ga-ebuda ma ọ butuo onye ngwa ngwa. Keekwanụ ihe anyị ga-eme ma ọ ga-abụrụ na anyị ebute ọrịa ọjọọ bụ afọ ọsịsa? Nke mbụ bụ na anyị ga-agbalịsi ike ịnara ndụmọdụ site n'aka ndị na-ahụ maka ahụike anyị.
nke a bụ na anyị ga-agbalịsi ike ị na-aṅụ ọgwụ dịka o kwesịrị iji mee ka anyị bụrụ ndị na-agaghị enweta ọrịa a na-akpọ afọ ọsịsa. N'ihi na mgbe ụfọ ọrịa na-eme ka anyị na-anyụ nsị mmiri mmiri nke ukwuu, nke pụtara na mmiri ndị ahụ na-apụsị anyị n'ahụ bụ ihe ọbara anyị ga-eji rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na anyị emee ngwa ngwa itighachi mmiri ahụ n'ime ahụ anyị, anyị ga-abụ ndị ọbara anyị na-agaghị ezu oke, nke ga-emenụ ka anyị nwee ihe ize ndụ dị ukwuu n'ebe ọrịa dị. Nke a bụ na anyị ga-abụ ndị ga na-edote onwe anyị ọcha, na-edote ogige anyị ọcha, nwee ike na-ekpuchi ebe anyị na-eme mkposi nke ọma, na-eme atụmatụ nzacha na mkpocha na mkpofu nke ọma n'ebe obibi anyị, ma na-akwa aka anyị nke ọma mgbe ọbụla anyị gara mkposi, ma nwee ike na-ekpuchi ihe oriri anyị nke ọma, otu anyị na-aga na-enweta ọrịa ọjọọ ya bụ afọ ọsịsa site na ijiji ma ọ bụ ụzọ ndị ọdọ dịkarị iche iche dịka anyị kwuru anyị na-eji enweta ọrịa ọjọọ ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị, otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'ụbọchị kịta. Ndewo. okwu ahụ karịrị akarị. Okwu ahụ ezigbo okwu ahụ dị mma. Unu nwere ike ịjụ m gịnị mere anọ m na webụsaịtị nke a bụ nkọwa okwu bụ an Igbo dictionary, a free online Igbo dictionary. Asị m ka m gaa ebe a ka unu hụrụ ebe m ga-chọta okwu mgbe ọ na-agbagwoju m anya. M ga-achọta okwu mgbe ana m aghọta ihe onye ahụ na-ekwu. Anyị ga-ahụ ma nkọwa okwu otu o si arụ ọrụ. Okay. Okwu anyị nụrụ kịta bụ okwu si na Adventist World Radio podcast, Igbo podcast. Podcast episode ya bụ nke isiokwu ya bụ bie ndụ ziri ezi. Ka m bido n'ịgụ ihe m dere. O si Igbo onye ọma na-ege ntị, ndewo. That means good Igbo people that are listening, hello. Anyị na-anabata unu na okwu ahụ. Anyị na-anabata unu na okwu ahụike na okwu ahụike anyị. So he's saying, I'm welcoming you to our health talk, nke ụbọchị nke taa, to our health talk of today. Mana isiokwu nke anyị nke n'ụbọchị taa anyị ga-eleba anya na nwantịntị oge anyị. So he's saying, but our topic of today that we are going to look into in a short time, na unu ga-anọkọ na n'oge ahụ, that you all will, stay in that time. Na oge ahụike, so it's like in the health time. So I guess this is like the special time of their session where they focus on, let me say that in Igbo. Ọ dịka ihe a bụ
oge dị iche ha na-eji ya eleba anya na ihe gbasara ahụike. So ọ na-akpọ ya oge ahụike. So he said now ahụike, so ahụike means health. Now oge ahụike, health time, ụbọchị taa, today, bụ afọ ọsịsa. So that's running stomach. Maọbụ ihe nwa bekee na-akpọ, he said, or what the Westerners call diarrhea. Afọ ọsịsa bụ ọrịa nke na-emegide ahụike anyị, nke na-eme anyị na-enwe afọ mgbu na enwe mposi. So afọ ọsịsa, so that's diarrhea, is an illness that imegide means to afflict or to injure, to afflict. So diarrhea is an illness that afflicts the body, though it afflicts our healthy bodies. That afflicts our healthy bodies and makes our stomachs to have pain. Na-enwe mposi kwambe kwambe. So let's see what mposi means. That's one word that I don't know. Let me look up mposi in Nkoku. Mposi. First of all, I have to spell it right. Let's see if I don't even know if I'm spelling it right. So the first thing that came up was nsi, which means, let me move this up. Mposi, which means doo-doo. And this may be the same thing as feces or dung, but let me make sure I'm not spelling it wrong. Let me put in, we'll see, with a KP. And then KP comes up. And all this comes up. I think I was right the first time. I think it was Mposi with a MPOSI. Okay. Let's leave it at that. Where's my face? Okay. So, where was I? Okay. Went Mposi kwambe kwambe. So that I'm satisfied, but I'm not really. So let me look at my other dictionary. This dictionary here also has the definition of mposi.
Okay, so this dictionary, excuse me, hold on. I'm trying to let you see it. This dictionary also has, let me look up the dictionary, see if this dictionary has the definition of Mposi. O R, oh, I have to go backwards. M, me, Mposi, ba, me, me, P, HIJKLMNOP, Mpo, Mpo. Household garbage or waste matter is Mpo. Mpo is household garbage or waste matter, whether solid or liquid. That's MPO. But it doesn't say what Mposi is. It doesn't say what Mposi is in this dictionary. So let's look at a different source. Google Translate. Let's just type Igbo Mposi Translate. Toilet. Toilet. Okay, that settles it. So we know what Mposi is. Toilet. Okay. So ana-enwe mposi kwamgbe kwamgbe. Mbufo. I would look up what mbufo means, but I kind of deciphered it from deductive reasoning that it means um sometimes. Mbufo anyị na-agba agbọ. I think it means sometimes we throw up. Na-enwe afọ ịra ahụ site na ọnọdụ ndị. He's still talking about diarrhea. So sometimes we throw up. Site na ọnọdụ ndị dị otu a, because of this condition. Dị otu a, dị ọnọdụ jọgburu onwe ya, because of this terrible condition. Nke anyị na-enweta site na ọjọọ, site na ọrịa ọjọọ anyị na-akpọ afọ ọsịsa, mana anyị ga-akpọpụtara unu ụmụ nje ole na ole. So I figured out that ụmụ nje is bacteria. Bacteria. Or ụmụ nje ọrịa is like what he uses. This is what man calls bacteria. Na akpọ afọ ọsịsa, mana anyị ga-akpọpụtara unu ụmụ nje ole na ole ndị na-akpatara anyị ọrịa ọnọdụ dị otu a. Ndewo, taa bụ ụbọchị abụọ. Taa bụ ụbọchị abụọ. Aga m asị m agaghị m ga okwu niile o
aga m akọwa okwu niile. M ga amaghị m otu ị ga-esi summarize n'asụsụ Igbo. Summarize okwu ọ kọwara. M ga-akọwara, let me see, ka m chọta summarize. Summarize is not going to be in this dictionary. Let me look it up. Chikota. Gather together. Oh, chikota. Oh, look at that. Let go do. Nga chikota. Okay. Nga chikota okwu. Nga chikota okwu na ngachịkọta okwu ahụ na kọwaa isiokwu, just the main topics, the main points, nga ogidi, or the most important. Oh, like isiokwu dị mkpa, like okwu dị mkpa. Large post is ogidi, someone who is the main support. Isiokwu, ọnụ ụzọ ámá. Isiokwu, topic, main or major point. Yeah. Isiokwu dị mkpa n'ime okwu a. Kọwara ya ka unu matara na aghọta m ihe o kwuru na this thing. M ga-akọwa ya n'asụsụ Bekee ka unu mara na m ghọtara ihe o kwuru na this thing. Ọzọkwa, m ga-achọta ọtụtụ okwu. M ga-achọta ọtụtụ okwu aghọtabeghị m. M ga-achọta ya. So mgbe ụfọ bụ otu okwu mmụta. Oge mbụ taa. Mgbe ụfọ anyị na-agbọ agbọ, like mgbe ụfọ. That was like the first time I heard that word, but that means sometimes. So mgbe ụfọ anyị na-agbọ agbọ na-enwe afọ ire ahụ site na ọnọdụ blah 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 blah. But you know what's important to me? I like the fact that he was talking about a health subject. He was talking about health in this topic. So like here where he says, the last thing that we said in here was, he said, the last thing I said yesterday was, for anyị na-agbọ agbọ na-enwe afọ ire ahụ site n'ọnọdụ ndị a, otu a dị ọnọdụ jọgburu onwe ya nke anyị na-enweta site n'ọrịa ọjọọ anyị na-akpọ afọ ọsịsa, mana anyị ga-akpọpụtara unu ụmụ nje ole na ole ndị na-kpatara anyị ọrịa ọnọdụ dịrị otu a. So here he's saying that we're going to call out the various bacteria that carries this disease called diarrhea to us. Nke mbụ bụ nke nwa bekee na-akpọ enterovirus. So the first one is called enterovirus. Nke abụọ bụ nke a na-akpọ Escherichia coli. The second one is called Escherichia coli. Nke atọ bụ nke a na-akpọ
Campylobacter. The third one is called Campylobacter. Nke anọ bụ nke a na-akpọ intermobile histolytica. The third one is called intermobile histolytica. Nke ise bụ nke a na-akpọ gynalombadia. The third one is called gynalombadia. Igbo onye ọma na-ege m ntị, ọ bụ ihe mwute nye anyị n'ihi na aha ụmụ ọrịa ndị a bụ enweghị njirimara ha n'ilu asụsụ Igbo ma ọ bụ olu Igbo. So he's saying that it's sad that these don't have words in Igbo that we can use to know these germs, these bacteria. We don't have a word for them in Igbo that we can recognize. That, you know, it's actually sad that we can't say them in Igbo. Ma ihe ndị a bụ ihe na-akpatara anyị ọrịa ndị a. Ihe ndị a bụ ihe na-akpatara anyị ọrịa ndị a. But he says, but these are the things that bring this disease, these diseases. Ma ọrịa ụmụ nje ọrịa ndị a nwere njirimara ha. He said, but these germs have things that you can use to know them. Ma ọ bụ ihe ngosipụta ha na-egosipụta ngwa ngwa, or things you can quickly use to recognize them. Anyị riri ma ṅụọ ihe ọbụla. Ngwa ngwa anyị riri ma ṅụọ ihe ọbụla. When we quickly eat or drink anything, nke ọrịa ụmụ nje ọrịa ndị a nọ n'ime. So I guess we can quickly know that, we can quickly recognize that we have these germs when we eat or drink anything that has these germs inside of them. Nke mbụ bụ na onye wetara ụmụ njeri ọrịa nke a na-akpọ Campylobacter ma ọ bụ intermobile histolytica dịka anyị kpọrọ ya na mbụ ga-enwe afọ mgbu. So he's saying that anybody that has an illness that involves Campylobacter or intermobile histolytica will have a pain in their stomach. Afọ ga-anara gị ahụ. That your stomach will be disturbing you. Ị ga na-enweta onwe gị ka otu o kwesịrị. Like you won't be able to compose yourself. N'ihi na ị nweela nje ọrịa ọjọọ n'ime afọ gị, because you have this bacteria in your stomach. Mgbe ụfọdụ anyị ga-ahụ na anyị nwe ọtụtụ ndị. So sometimes we'll see that we have some ndị na-abụ na ha richa ihe ha bido na-agbọ. So we see some people who finish eating and they start to vomit. Ha na-ebido na-anyụ anyụ. I guess they start to expel, they start to vomit. Excuse me. Ha na-anyụ ihe dịka mmiri. They start to vomit something that's like water, like watery. Mgbe ụfọdụ mkposi ha na, sometimes their poop ha na-anyụpụta ga-enwe ihe dịka ihe nje ọbara. So I guess their poop will have something like
bread or blood. Nke waransi ha aka. I don't know what it means to bara something aka. To bara something aka. That's something I can't look up because that's a phrase. But let's see if it's in here. Oh, baka. Wow. Nkowoku, unemela. To ba aka is to make the finger make a clicking sound by flipping it on the palm. Snap the finger. Make the finger make a cracking noise by putting pressure on the knuckles and cracking. So, to crack your knuckles, baka is to crack your knuckles. That's one thing. Another waka is have nothing in one's hand, be empty-handed. Figuratively have nothing. Be left with nothing. Wow. I can't believe that they actually have that phrase in here. Sometimes I think that something is not going to be there, but then it's there. That's really good. So it's like to be constipated, it seems like, because it's like nje obara nke bara insi ha aka. So it's like bara insi ha, to bara insi aka means, I would think, to be constipated, to, because it's like to have nothing, to like nothing, no poop in hand, because insi is poop. But I don't know because I'm not kind of on a jumanya, because he says anyopụta ga-enwe ihe dịka ihe nje ọbara nke gbara nsi ha aka. That phrase kind of confuses me, and I may have even written it down wrong because maybe when he was saying it, it was confusing to me. So but if it sounds like it makes sense to anybody, if anybody knows what he's saying there, please, and if you're watching until now and you understood what he said, please leave a comment. It will help me and my learning. It may even help someone else who might be watching this and is learning. Moving on. Nke pụta na onye enwenike iri ihe ma ọ bụ nwụọ ihe ndị nwere ụmụ nje ọrịa njọ ndị a anyị kpọrọ n'ebe a. Nke pụta na onye a enwere ike iri ihe ma ọ bụ nwụọ ihe ndị nwere ụmụ nje ọrịa njọ ndị a kpọrọ n'ebe a. So it's like it's possible. So what this means is that the person may have eaten or drank something that has these bacteria inside of them, the bacteria that we mentioned here inside of them. Mgbe ụfọ anyị na-enwe ihe dịka ahụ ọkụ maọbụ isi ọwụwa maọbụ ahụ mgbu. So sometimes we have something like fever or headache or ahụ mgbu, meaning physical pain. Nke sitere n'ebe ọrịa dịpụta. Oh, where the pain, the illness is coming from. Nke sitere n'ebe ọrịa dịpụta. Ma ọrịa nwere ike nọ n'ahụ anyị. Ma ọrịa nwere ike nọ n'ahụ anyị site n'abalị mbụ anyị bidoro ịrịa ọrịa ruo abalị isii nye anyị na-arịa ọrịa. So, and the sickness can stay in our bodies from
for like 6 days. For like 6 days. Mbufo, ọrịa nwere ike ịla n'onwe ya na-enweghị ihe lekara anya, ma ọ bụ ọgwụ ka anyị ga-aṅụ site na ihe gbasara ọrịa. Mbufo, ọrịa nwere ike ịla n'onwe ya na-enweghị ihe lekara ma ọ bụ ọgwụ nke anyị ga-aṅụ site n'ihe gbasara ọrịa. Sometimes the sickness can leave on its own without any treatment or medicine that we take for the sickness. But for ma ihezie do dị na ọrịa bụ na bufo, but the truth about sickness is that sometimes ọ na-emekụta akụ ahụ anyị ka ukwuu, nke kpatara unu na ọ bụrụ anyị elezienụ onwe anyị anya ma ṅụọ ọgwụ dịka o kwesịrị mgbe anyị na-arịa ọrịa, onye ahụ nwere ike ịnwụ ma ọ bụ nwee ihe ize ndụ nke site n'ebe ọrịa dị ya dị. What is ize ndụ? Ize ndụ. Let's look up ize ndụ. I don't know if ize ndụ is even a word. Ize ndụ. It kept sounding like he was saying Izendu. Well, I guess Izendu is not a word. Okay. Maybe he didn't say Izendu. If you know what he was saying, then also leave a comment. It may help. Ọ bụrụ anyị elezie n'onwe anyị anya ma ṅụọ ọgwụ dịka o kwesịrị mgbe anyị na-arịa ọrịa. So that's ọ bụrụ anyị elezienụ. So that's if we don't take care of ourselves and drink the medicine that we're supposed to take when we're onye ahụ nwere ike that person can die or nwee ihe ize ndụ. I don't know what ize ndụ means. Nke site n'ebe ọrịa dị ya dị. Whatever ize ndụ is from where the sickness is from. Otwa. That way. Ọrịa dịka anyị kwuru bụ ọrịa zuru ụwa niile. So the sickness, like the ones we talked about, is a sickness zuru. Let's look up zuru. Even though it's like, I think it means like it's everywhere, but I'm going to look it up anyway because I just want to, refresh my memory. Zuru, uwanile. Zu should be the first one. Together, gathers, steal, rob. Zu should be the first one that comes up. It shouldn't be Zu. Zuru. Nurse, rear. Buy, purchase. Okay. All these other things that are coming up, I don't know what they are, but I know what it means like subtextually,
will just imply that it just says Bo Aria Zuru Uwanile. So I know it means that, it just means that these sicknesses are found all over the world. Obodo ndị Africa, obodo ndị isi ọcha, ebe dum ụwa sọtụrụ a na-enwe ọrịa. Ebe dum ụwa sọtụrụ. What does sọtụrụ mean? Sọtụrụ. How do you put with a dot? I can't remember how. What is their? Let me use their filter. How do they do? So type a letter with your keyboard and then select a diacritic from below to be added. They're not even giving me options for Satoru. Okay, no worries. But basically the gist of what they're saying is that these diseases can be found everywhere. Ma ọrịa na-ebuso nwoke agha, na-ebuso nwanyị agha, na-ebuso ndị okenye ma ụmụaka anyị agha. Okay, let's see what na-ebuso mean. Buso. Or ibuso. We'll just say ibu. Carry, so follow. But this is very contextual. It says ne buso aga. So it's not just the buso part. It's the aga part. So translate buso aga to from Igbo to English. Attack. See, this is what I'm looking for. Let me see if they have buso aga in here. Buso aga. Oh, they do have it in here. Wage war against. I had to look it up properly. Okay. Anyway. Ma ọrịa na-ebuso nwoke agha, na-ebuso nwanyị agha, na-ebuso ndị okenye ma ụmụaka anyị. Bufo. Again, sometimes. Okay, so let me tell you what that meant. Illness attacks men, attacks women, attacks old people, and our children. Sometimes, mbufo, ihe kpatara anọ nke a bụ na ọtụtụ oge a na-enwezi nlekaranya n'ibe obi anyị n'ime obodo sitere n'idozie obodo anyị n'ọcha. So he's saying sometimes what happens is sometimes we don't take care of our homes. We don't take care of our homes and keep them. Nebo bibi ai ocha.
nke kpatara nọ na ụmụ nje ọrịa India, these bacteria, like what happens is that these bacteria India na ndị na-amụba n'ogige anyị. What does moba mean? Moba, multiply, to multiply. Excuse me. Bufo. I'm almost done, but I'm not going to finish reading this because it gets pretty personal. And this is getting kind of long. But I'm going to do the rest of this on my personal time. But basically, let me just say what he goes into, basically saying that there's a cleanliness issue that needs to be taken care of, and sometimes there's issues with Mosi that needs to be taken care of, and he talks a lot about that and the cleanliness of that, and flies carrying the bacteria that cause diarrhea on food and in the waters that people drink, and the way people dispose of their mosi as well being an issue and causing the spread of diarrhea and stuff like that. So he talks a lot about all those things in the podcast. And these are the things that he cautions against and tries to encourage people to do better. And he gives some things that people can do to improve, and it cautions people to do better as a community, to improve their lifestyle so that as a community they can be healthier. I really like this podcast. I really like the fact that even though it's a Christian podcast and they are teaching, there's a second part to the podcast where they're actually teaching biblical teaching, and they're actually preaching from the Bible. But I like that they took a time out to talk about health, because I think that's an important conversation topic that needs to be discussed, and not just discussed, but discussed in Igbo. One second. Yeah, so I'm glad that they're speaking about health issues and medical topics in Igbo language, because the vocabulary for these topics needs to be expanded, especially in our language, as the guy mentioned earlier when he said that Odinhem Wute. Nah, let me read exactly what he said. He said Odinhem Wute. Do I even have it? Oh, I hate to start looking for it now. I should have put a pen where I was reading. Oh, here it is. He said, Odinhem Wute nye anyị n'ihi na aha ụmụ ọrịa ndị a bụ enweghị njirimara ha n'ilu ma ọ bụ olu Igbo, ma ihe ndị a bụ ihe na-akpatara anyị ọrịa ndị a, ma ọrịa ụmụ nje ọrịa ndị a nwere njirimara ha ma ọ bụ ihe ngosipụta. Okay, so anyway,
my point is, he was saying that it's sad that these words don't have, he was using all those big words to describe them. Campilico, camp, campylobacter and Escherichia coli and introvirus and all that kind of stuff to describe these bacteria, and we don't have a word for them in Igbo yet. So it's important that we start to have conversations about these things in Igbo language so that eventually we will start to build a vocabulary for them in Igbo. So that's all I wanted to say. That's all I wanted to add to the end of this. Um, I'm gonna continue my studies off camera, and I won't always do these videos of me studying on camera. I thought about doing these all the time on camera, but my current computer, can't handle it. It crashed a couple of times last night, which is why you may see some cuts in this particular version of the video. But um, yeah. Until next time, yeah, guys. Yeah.